The island of Quisqueya, lying in the heart of the Caribbean, is home to two independent nations, Haiti and the Dominican Republic. The Dominican Republic is an upper-middle-income country with a fairly robust economy and democracy, albeit with some problems of poverty and governance, but with 4 times the gross domestic product per capita and far better social development indicators than Haiti, the poorest country in the Americas, and one that is recovering from the most devastating earthquake in history. One island, a difficult history, 2 peoples, almost 2 worlds it sometimes seems. But 380 kilometers of porous frontier and a loaded agenda of common tasks and problems in migration, trade, the environment, health, crime, security, and both are members of CARIFORUM and signatories of the Economic Partnership Agreement with the European Union. The frontier is changing, and nowhere more dramatically than in Dajabo and Wanamant. In the north of the Dominican Republic, just meters from the frontier and the Massacre River, lies Dajabo, the biggest Dominican frontier town with some 63,000 inhabitants. Just across the river is the poor but now bustling town of Wanamant with 104,000 inhabitants. ¿Dónde están todos mis sueños? ¿Dónde están mis esperanzas? Gran Dios, mi gran Dios. Every Monday and Friday, Dajabo is transformed into an extraordinary spectacle, as Haitians and Dominicans, loaded with hope, impatience, goods to sell and money to buy, flood into the market. Humor, tension, flashes of joy and anger invade this place of opportunities. Hallelujah! All are bent on survival, and maybe more. For some 20 years, Dajabo and its streets and squares were host to the biggest market of the Dominican-Haitian frontier, where upwards of 20,000 people, the buyers mostly Haitian and the sellers mainly Dominican, occupied public and private spaces. Ahí había un desorden tremendo. Appalling public hygiene, the lack of organization, of adequate space, a generalized insecurity, abuses, violence, theft, confusion. 65% of the sellers spread their wares on the ground, often in direct contact with open sewers. Se orinaba donde quiera, ya tú sabes. Se hacían caca en las fundas y las dejaban y las tiraban. The town earned money, but became unmanageable, and a place for an unwelcome exchange of pollution, infection, and a disrespect for public order and individual rights. No había tráfico, porque las calles estaban todas ocupadas. Si iban a enterrar a una gente en el cementerio para salir de la iglesia, no podía ser el lunes y viernes. Tenía que esperar otro día para enterrar a una gente. The prevailing chaos prevented even the circulation of the vital fire and ambulance. Los pacientes, para venir a buscar atención médica, pasaban las 1001. A veces incluso hasta los chocaban los carretilleros ahí en el frente. Era mucho atraco, mucho robo, mucho desorden. Y era un infierno.
es una bendición. Ha sido una felicidad resolver ese problema porque uno lo que estaba pensando era mudarse de aquí. El cambio ha sido maravilloso. For many years, the European Union has been supporting the development of the whole northern corridor of the island, of which Dajabo and Wanamant are key components. A fine new bridge, customs facilities, and a new, clean, relatively well-managed binational market. The European Union has contributed to an ambitious program of accompanying measures, training traders and administrators, the police, the army, raising awareness, and contributing to a new kind of local government. Lo primero que hicimos fue agarrar lo que son los actores de lo que tienen que ver con ese intercambio comercial. Tanto con las asociaciones comerciantes de Haití como las asociaciones comerciantes dominicanas realizamos talleres y de ahí salieron reglas. Y eso que pudimos lograr fue fundamentado en la integración de muchos sectores sociales, tanto de Haití como de aquí, de nuestro país. The infrastructure is only the most visible part of this integrated intervention. There are plans to build more feeder and access roads, another piece of the binational market in Wanamant on the Haitian side, and to extend the accompanying measures to local producers, civil society, and municipal governments in the surrounding area along both sides of the border. Et pour le moment, c'est seulement Haïtiens qui ont vendu d'abord et pas quelqu'un qui vient acheter la canou. Et là, ça c'est comme nous-mêmes dans le poté aller et nous pas tout n'a rien. The Dominican Republic and Haiti are each other's second trading partner. The 380-kilometer frontier has 14 binational markets. This one in Dajabo is by far the most important. Aquí la mano de obra la ofrece a la gente empobrecida, la ofrece el mercado. Représenté pour les deux pays, Haïti, Santo Domingo, une source économique. Despite the fact that 70% of the sellers in the market are women, their activities are often limited to enabling survival, though more ambitious goals are common. Y la mayoría de los puestos son mujeres que figuran en los contratos también. In this border region, as indeed in many others, Haitian women are the main providers and managers in their homes. Chercher la vie pour cabaret. Moi pas gagner l'autre travail. Qui l'autre vient vendre m'acheter pour faire pour bâtir manger pour payer l'école là. Et les mecs qui la trouver dans le marché. Na l'autre marché au crédit, il fait mon crédit, il me vend pour payer. Depuis moi venir, c'est bien l'argent pour manger tous les jours. Si me pas venir dans marché, moi pas gagner l'argent pour vivre la caille là. Ni petit moi. This fine new structure, the most visible piece of a much wider and more diverse program, is a place of relative peace, order, security and hygiene. It is impeccably clean at the start of each market day. The architect's plans have inevitably been adapted to new functions by the irresistible and idiosyncratic logic of a lively popular market. But it works. All these structures have been built to resist hurricanes and earthquakes and flooding from the Massacre River. The interior of the market is a demilitarized zone, always within a binational perspective. Concurrimos aquí a hacer negocio. Nosotros vendemos mercancías comestibles y ellos realmente traen una gama de productos. Se ha convertido en el pulmón de desarrollo de ambas naciones. Moi vin là c'est juste pour passer me connaître à gen bay balat, pas gen comme passer. Je vinn ici c'est juste pour bay pour l'école.
pour finir études moi, pour capable voyager aller de l'autre côté qui plus ou moins, pour capable faire études moi, si je apprendre docteur. Marché c'est un cas côté ni haïtien ni dominicain. Vini qui pour si toutefois yo pas jeune bail pour acheter c'est là pour venir acheter bail pour manger. Venir acheter fruits, exemple banane, concombre, ou jeune tout fruits rad, souliers, sandales, tout bagaille, c'est là pour venir ni dominicain ni haïtien, c'est là pour venir acheter pour joindre ça au besoin. C'est un marché international. This is all of life, and in the raw. Haitians and Dominicans hanging out together, arguments, insults, jokes, camaraderie, music, call of traditional vendors. Kondim sou wak la, otem baz arrive, rive, ki pi wo pase mwen. Pero la casa de mi puerta ha tomado cuando yo te deseo. Camino de rodillas yo lo ando, te querer de este amor sin nada fe. Much has been achieved, but daunting challenges remain. The infrastructure is a necessary part, but is not sufficient. Public authorities, sellers and buyers need to be committed to building solid institutional order that promotes the respect of human rights and eradicates abuses on both sides. Some problems are already solved, and we can see our way more clearly towards the solution of others. This multiple process of exchange is about much more than better physical conditions for trade. It seeks a veritable transformation in the lives of people, and this needs to translate into clear rules, better security and hygiene, more dignified treatment for people. It promotes better relations among citizens of both nationalities and between them and the official authorities, whether local or national. Bon Dieu, nous santé, nous envie de travail. Nous pas de travail pour nous faire. Mais malgré ça, vie qui est réelle pour nous, c'est sortir ici à aller chercher la vie d'Dajabo. Je vais à l'école à 7h. À midi, l'école là, midi, je vais dans le marché. Parfois, je prends 50 gouttes, 30 gouttes, 25 gouttes, je vais midi. Moi, je vais acheter des trucs, je vais sous pomme et je vais acheter des avec sandales. Je vais acheter des bagages pour faire manger la caille. Ça me gagne non c'est avec moi aussi. This long, substantial and principled involvement of European solidarity with this strategic program, one of whose most visible achievements is the construction and accompaniment of this binational market, clearly does not and cannot solve all of the many problems of the region and the complicated relations between the Dominican Republic and Haiti. But it is a dramatic and fascinating contribution to this vital process. It contributes to peace, prosperity, security, and the rule of law in an area with an often dark and sad history. Both peoples and both governments need to seize this opportunity
and turn it into a lasting contribution to good relations between these two peoples, neighbors in the same island. It must also contribute to sustainable development for these Caribbean peoples, both of whom are valued friends and partners of the European Union. Dos pueblos con cultura diferente. Marché a adapté convenablement et à l'haïtien et aux dominicains. Sostén económico, tanto de Haití como de nuestra provincia de Dajabo. C'est là pour nous chercher la vie. Côté me connaît m'a joni pi balat. Parce que c'est échange là. Mbou ou bam. Que aquí concurren gente de todas las provincias. Un mercado que hay que preservar, hay que cuidar. Es la gallina de los huevos de oro. Sin el mercado, de verdad, Dajabo no podría subsistir. Fue lo mejor que han hecho aquí en Dajabo. El supermercado de los pobres.